Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Êtes-nous dans la joie? Demande à ton voisin, es-tu dans la joie? Are you happy? Are you rejoicing? La Bible me dit nous sommes dans la joie. Quand on me dit non dans la maison de l'Éternel, nous sommes toujours dans la joie. Car dans la maison de Dieu, nous avons les réponses à nos questions. Nous avons la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Foye asa kokisa nyonso. Akuma malaya azali malamu. Hosana alléluia. Je vais encore dire merci pour la bien de ce boyambingai. I would like to thank every one of us that welcomed me. Pour la présence et mon biso. And I would like to thank our presence. Et je dis encore merci à mon pasteur. And I would like to say thank you to my Parce pastor. qu'il m'a encore donné l'opportunité. Because he has given me this To opportunity stand stand in front of you, the children of God. Ainsi que le Saint-Esprit m'aide. As the Holy Ya Spirit may kopesa help me maloba oyo alingi na pesa moko na mokolo alelo. to give me the word so I can share with us. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole. Nous allons parler de la parabole de 10 vierges. Today we're going to talk about the virgin parable. Et cette histoire moko presque biso nyonso toyebi yango. It's a story Parabole that de we all vierges. know it truly well. Alléluia. Amen. Cette parabole This parable ezali na kati na Matthieu 25 is in the book of Matthew 25, du verset 1 à 13. verse 1 to 13. Alléluia. Amen. Je crois pour commencer tokotanga nanu liloba na Nzambe pona koyeba nini Nzambe alingi alobela biso na mokolo alelo. Alléluia. Matthieu 25 du verset 1 à 13. Matthew 23, 1 to 13. Matthew 25, sorry. Maman zana micro. Matthieu 25 du verset 1 à 13. Matthew 25, 1 to 13. Ok, je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Alléluia! Amen. Amen. Dans cette parabole, la Bible nous parle de 10 vierges In this parable, the Bible is telling us about 10 virgin women. qui se préparaient à la rencontre de l'époux. They were getting ready to meet the husband. Babongami, They were getting bababi vierge nyonso. They say all virgins, Esengeli azala na mwinda na ye, they should have a lamp huile na ye pe, and the oil pour aller à la rencontre de l'époux. so they can go and meet the husband. Nanyango entre biso basi. Oyo nano abongama te. As women, Tango balobi époux azali koya. when they're telling you that your husband, Nous les femmes toyebi yango malamu. as women, we know it truly well. Nanyanga abongamaka te. Who doesn't get ready Tango amoni ke mobali na ye azali when kokuma. they tell you that your husband is coming home? Des fois même mobali azali na musala ozotala heure na chauffer biloko wana déjà. Sometimes your husband is at work, but you're watching the time. You're like, you know what? Nous nous préparons toujours.
We always get ready. Ya koyeba talingaka ya moto, alingaka ya malili. Oh, my husband like warm food or cold food, or he likes it this way. Oui. Yes. Les 10 vierges ce jour-là aussi. The 10 virgins on that day, they were getting ready pour la rencontre na époux. to meet the husband. Ba prépara biso pe babita on va la faut ala boyer. Comme nous. Ready as well. Or when you get married, you need to be this way. Yes. Mais qui va leur préparer biso de fois? Yeah, they were preparing us back home. Parce que ce matin, il faut que ala boyer, They are going to give us more knowledge. Une bonne épouse a ça la kaboya, ça la kaboyi. A good wife needs to conduct herself this way. Biso on va té, biso belé na kin. When they preached us in Kinshasa, we captured it in our brain. Et j'avais dit, je vais mettre ça en pratique. And I said, yes, I'm going to practice this. Because it was the preaching that we received. The advices that we received. If your husband come home, you need to go to the door. Bonjour papa. You need to welcome him. Hello, Bonjour chérie. Hello, darling. They prepared us. Sometimes you may remove this so that your marriage can be so great. So that you can keep capturing this love that you started from the beginning. Yes. J'ai voulu mettre cela en pratique. I wanted to do it from the beginning. Et quand je me suis mariée, when I got married, I said, yes, I'm going to practice. I started to practice this. Oh, Papa Ido is coming home. No. What did they tell me to practice today? No, when he comes, no, they said we need to remove our shoes. They said we need to remove our shoes so I can protect my marriage. Papa Ido is going to walk in. No, yes, we're practicing. Bonjour, papa. Hello, darling. A kiss. Bisous. A kiss. Papa Ido is going to be. Oui, je voulais mettre en pratique ce qu'on m'avait appris. Yes, I wanted to practice what I have been taught. I said, Papa Ido. Oh, he's going to be seated. The way he's just sitting. Hey, papa, nous sommes désolés du bien. I said, oh, he's removing his feet. I said, no, I'm practicing what I've been doing. I'm not removing this and I'm not on removing the shoes. What are you doing? I am practicing. Papa Ido was laughing. He said, no. This is not me. Mais moi, je voulais mettre en pratique. But I wanted to practice. Ce qui a déjà en pratique, ça sera inutile pour les gens qui m'ont parlé. If I don't practice this, it's going to be useless for the people that taught me this. Oui. Yes. Mais tu en pratiques, mais il y a I was practicing, but he declined it. He said, no, I'm not going to do it anymore. No, I'm not going to practice Parce qu'il n'avait pas besoin de ça. because he didn't want it this. And I stopped. Because it's not for him. Dans cette parabole, in this parable, les 10 vierges aussi sont préparées. The 10 virgins got ready. Ready pour l'époux qui arrive. They said, no, we need to be ready for the husband who is coming. Ready pour l'époux. Ready for the husband. They got ready. All 10 of them. Les vierges, virgin, beautiful hair. Well dressed. They were holding the lamp. Shining. Oui, c'était à 10. Yes, they were 10. Elles se ressemblaient. They would look like. As we see bridesmaids following they dress up the same. Yeah. They look like because they have their clothes. Yes, they're going to have a little crown. They're all going to look like. Ces 10 jeunes vierges aussi se ressemblaient. And the 10 virgins were looking the same. Oui, elles étaient the same. Just by looking like that, they were the same. They were the same. Mais la Bible nous dit. But the Bible is telling us. Some of them was crazy. They called other wise. Some were foolish, some were wise, but they all look the same. Mais pourquoi est-ce qu'on a appelé les autres les sages? Why are they called other wise? Et les autres les folles? And other foolish. They were looking exactly the same. Yeah. La raison. The reason.
Parce que les folles avaient oublié l'essentiel. Because the foolish forgot what was crucial. Et les sages avaient gardé dans leur cœur l'essentiel. The wiser, they kept it into their heart. Basima qui est essentiel. They holded what was essential and Ce qui importait ces jours-là pour l'épouse d'Anesengo. what was crucial for the husband to be happy. Les folles avaient oublié l'huile de réserve. Foolish, they forgot that reserved oil. Les sages, Wise, babongisaki l'huile de they réserve. prepared a reserved oil. Just Babongisaki yango. they prepared for Mais it. ils étaient tous confondus. Tout le monde a fait la vierge, bango nyonso baza ndenge moko. But at the time they were confused because they all looked the same. Oui. Mais le moment venu, But the time came, de comprendre que non. we understood Bazalaki ndenge moko no, they te. were not all the same. Les unes étaient folles Some of them were et les foolish autres étaient sages. and others were very wise. Ils étaient confondus na kati. They were confused. Oui, bate nani azali nani. You know who was who. Toutes les vierges avaient la responsabilité. All the wisest, the virgin woman, they had the responsibility Il y a côté qu'elle a éveillé. to keep awake, Il y a côté qu'elle a lampe dans la huile. to watch over, to have your oil Les and lamp autres, les autres là. shining, Pour la koyamba. lit in, so that you can welcome Époux. your husband. Oui. Ainsi, tango tomoni huile de réserve. When we see the reserved Les oil, vierges avaient besoin de ça. virgin needed it Parce que on sait moment où époux a kokota. because we don't know. We don't know. Parce que na ngonga wana. Because at that time, Époux. the husband, Esengelaki ya kota. he had to Il eat. fallait pas à la rite. They had to be L'huile de réserve, pourquoi? reserved oil. Why? Parce que la Bible nous dit, Because the Bible is telling l'époux us tardait à venir. the husband will come Il in. viendra quand on ne connaît pas les We jours. didn't know the day. On ne connaît pas les temps. We didn't know the Donc, day. il y a We didn't know Donc, the on a même une gonga pour nous la préparer. We're asking. Donc, il y a une What's the time we gonga. can get ready? No, we don't know. Sûrement, the time. ma vierge. Yeah, surely. Batalani. virgin. They looked at each Après ça, les other. peines à moninga. They came closer. Ah, ouais, Erne. Do you know the time? Ah, où Mélia? À son coma. They're taking time. Personne ne connaissait le temps. No one knew the time. Bon, à Bongama. To get ready. Ah, bah, moninga, la bouca Tell your Bongama. friend Personne ne get connaissait ready. le temps. No one knew Mon the tutel. time. No one. Le temps est caché. The time was hidden. Oh, tout nanani. Who are you going to ask? Personne ne connaît le temps. No one knew the time. Donc, elles avaient la responsabilité de rester They éveillées. had this Il y responsibility a combien d'années de Rosala? stay awake to Pas know Rosala what a they été needed to époux. do Azala bien reçu. so that the husband can be welcomed properly. L'époux tardait à venir. The husband took time to come. Donc, He listened to the voice. l'époux est là. The husband is here. L'époux est The là. husband is here. L'époux est là. L'époux est là. Après, on va voir un côté de Where is my love? Where is my l'époux est love? The là. husband is here. Le vierge sage. Wise virgins Azui. En polaye. Azui. Huile naye. took the Abakisi. oil, added it into the lamp, Parce que ma vie de c'est bon maman qui. because all Parce the que lamp, l'époux tardait. the husband took time. Ba mwinda epeli. The light was shining, Ezeli. shone. Quand on est aux élèves, papa rouge na maman Jeanne. As we waited for Brother Roger and Mama Jean. Baseli. We Ba waited, mwinda ekufi. and the light was Tango on. bagangi. L'époux est là. When they screamed to say the Basage. husband is here, Bazui ba lampe. wise woman, they took the lamp, Babakisi huile na kati. added oil, Babakisi huile de réserve na bango. added the reserve oil. Bafa toujours sikoyo. Bafa babandi kotala. The foolish were looking, Il a réserve ezate. we don't have any reserved. Ya grâce pas na huile nonda. Can you please give me some Nacha na kati ya mwinda. so I can add into my life Poto kende koyamba. so that we can go and welcome? Non. No, ekozala asete mpo na ngai na it's yo not going to be enough for you and I. eza asete mpo No, na it's not biso enough for us. eza kaka mpo na lampe moko It's only for one lamp. ekoka te ezo It's tosangisi not going to be enough if I share this. est-ce que je me disais quand j'ai lu cette parole I was questioning myself when I was reading this nalobi book. ndenge epo atardaki ezalaki bien to mabe The way the husband took time, was he a good thing or not? c'est pas I don't know. l'époux asengaki bango bazala éveillé The husband told them to be awake.
Maman Titi, please. Luc 12, 35, 38. Maman Titi, Luc 12. Toutes les vierges avaient la responsabilité. All the virgins had the responsibility. De se tenir prêtes. To be ready. De se tenir prêtes avec leur lampe allumée. To be ready. Luc 12, verset 35. Luc 12, 35. Luc 12, verset 35. Que vos reins soient sains et que vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs qu'il les trouve veillants. 39. Sachez. Merci maman. Thank you, maman. 38. Heureux ce serviteur roi Kokuta éveillé. For the servant who's going to be ready. They need to be ready. Mais pourquoi est-ce que le vierge folle qui rédité? Why was the foolish woman not ready? Pourquoi il va penser qu'il a besoin d'une réserve? Why they didn't think about having a reserved oil? Mais c'est comme vierge sage. How come the wise woman pensait qu'il a besoin d'une réserve? thought about having a reserved oil? Each one of us were going to dig deep to find an answer. Je réfléchis. Peut-être ma vierge folle. I said maybe those foolish virgins. C'est quoi robe dans la pembe? On dirait que c'est tache moukier. Mais pas ça. Think about the outfit. Oh, my wife pensait qu'il a un stain. Il fallait que les salons puissent aller qui moulaï, comme ça non suki. To go to the hairdresser, but the queue was very long. Peut-être il fallait que nos salons les camo koboye. Or maybe I had to go and do something. Tu pensais na épousé. We didn't think of the husband. Mais ma vierge sage. But the wise virgin. On va penser qu'il plus na époux. They thought more about the husband. Alléluia. Amen. Cette parabole. This parable. Et peso la musanga inayo. Is keeping me away. Ezali pour la biso. Is for us. What would I say my theme, my topic is going to be? Serais-je prête? Serais-je éveillée? Would I be ready? Would I be awake? Est-ce que ma cause à préparer? Would I be ready? I don't know what topic. Veillerai-je? Serais-je prête? May I be ready? Cette parabole les l'église. This parable is telling us church. It's telling us his children. Balobi ba vierge folle bakei koluka huile. It's a foolish virgin. Na butu déjà la balamuka ki na butu. Went to go and find oil. During night time there is so many things that happen. Est-ce que bakomona huile? Would they see oil? Bakokuta na babandite na nzela? Would they find gangsters? The way was dark. Moment où tozali na kati ya mokili. Ezali moment oyo molili ekoti ebele. In this world, it's so dark in this world. Mabe etondi. There is so many wrong things. Mabe etondi. There is so many wrong things. Ezali moment moko ya butu. It's a darkness time. Comme le vierge folle na ngonga na bakete koluka oui na butu. As the foolish virgin went to seek oil during the night, and this is what is happening. Au milieu de la nuit. During the night. Parabole ezali pour la biso église. Pourquoi? Parce que. Why? Because the Bible, God is seeing us as His children. You and I, we are virgin for our mother. Alors, dans 2 Corinthiens 11, verset 2. In 2 Corinthians 11, verse 2. Et puis, ils ont présenté biso comme ma vierge naïe. And He's presenting us as His virgins.
Maman, 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthians 11, verse 2. Tu allez choisir, choisi par Dieu. We are chosen by God as we're sitting here. Choisi par Dieu. So that we can work, we can serve Him. Maman Titi. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthians 11, 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Nous avons été choisis pour être présentés comme de vierges pures. We were chosen so that we can be presented as a chaste virgin to Christ. Comme de vierges pures. As a chaste virgin. Comme étaient ces 10 vierges-là. Vierge pure. You can see a chaste virgin. For Him. C'est la même chose comme ces vierges-là. It's exactly the same way. They were holding their lamp to be burned. So that they can add oil. It's exactly the same for you. He's calling us His virgin. He said He has given us oil. He has given us oil. Cette huile-là symbolise dans notre vie le Saint-Esprit. The oil symbolizes the Holy Spirit. He has given you and I nous avons le Saint-Esprit en nous. We have the Holy Spirit in pour us plaire à l'époux. So that we can please our husband. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas plaire à l'époux. Without the Holy Ghost, we cannot please our husband. Saint-Esprit. That's why we have the Holy Spirit. Oui. Yes. C'est quoi? Oui, la réserve. The reserved oil. Oil. Oui, il y a réserve. The reserved oil. Oil, ma vierge folle. That the foolish virgin. They were lacking. Ils avaient tout juste le baptême du Saint-Esprit. It was to be baptized by the Holy Spirit. Ils avaient tout juste une nouvelle vie en Christ. It was a new life in Christ. Ils avaient juste don spirituel. It was spiritual gifts. Parce que le Saint-Esprit quand il vient, because when the Holy Spirit comes, it brings so many things into our life. It brings gifts, spiritual gifts. Maturité en Christ. It brings the maturity in Christ. Des choses nouvelles. It renews things. Saint-Esprit non. The Holy Spirit il amène les choses nouvelles. It brings us new things. C'est ça l'huile de réserve. That's our reserved oil. L'huile de réserve, besoin. Reserve oil that you and I need. Pour continuer la marche. So that we can continue our pour attendre l'époux. So to wait for the Nous husband. avons besoin de ça. We need this. Parce que des fois, né de nouveau. Because sometimes be born again. Saint-Esprit. Yes, we say we have the Holy Spirit. Mais des fois, nous ne réalisons plus. But we don't realize que la vie chrétienne est une marche. That a Christian life une marche dans la sanctification. Is a walk in sanctification. Une marche dans la foi. Is a walk in faith. Une marche dans la crainte de l'Éternel. Is a walk in fearing. Une marche. Is a walk. Où les hommes It's a walk that is à la rencontre de l'époux. To meet the husband. Ceux qui ont eu la réserve. If we don't have the reserved oil. No, the lamp is going to be off. Ceux qui ont eu la réserve. The light will go off if we don't have the c'est ça la différence. C'est ça là qui va vierge folle et ma vierge sage. This is the difference between wise and foolish. C'est ça, l'huile de réserve. It was the reserved oil. Parce que because ceux qui ont l'huile de réserve. Because if they had the reserved oil, elles allaient être prêtes. They would have been ready. Mais they would have been ready. Mais c'est dans ces jours-là. But on that day, no, only 5 entered. Mais c'était proposé pour que tu No, it was planned for all of them to enter. Les vierges sages. Wise virgins. They had oil in a vase. A reserved oil. In the vase. Oui. Yes. You and I. De réserve. We need to be filled with oil. Because that the Lord wants to see. We need to be honored. Pas appelé à faire des choses viles. Not just to do vain things. Maman, c'était tangué sur la 4 Timothée 2, du verset 20 à 21. 2 Timothy 20 to 21. Nous sommes des vases. We have the vase. La vase des ébélés. So we serve in the house of our alors, oh, il y a la vase d'honneur. This is going to be vase
huile. This will be C'est la même chose dans nos cuisines. It's exactly the same. Toza banzungu, We have pots. basani, We have plates. mususu tomatisa likolo mesa te epai mobala na likolia. On the table. Mais so tomatisa yango na miso ya bato te. Some we don't present it to our Mais guests, ça na kati na but cuisine. it's still in our kitchen. Yango ebongaka kaka mpona makambo moko boye. So we wait for special occasions. Ebimaka liboso ya bato te. No, it doesn't come out. Maman Titi, merci. 2 Timothée, 2 chapitre Timothy 2, verset 20. 2:20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vase utile à son maître, propre A useful, clean, pure, à toute bonne œuvre. for the good act. Ngai no futo za ba vase d'honneur. You and I, we need to be vessels of good, of Oyo tondi honor, na huile de réserve. that is filled with reserved oil, Pona kokokisa. so that We can accomplish les œuvres dont l'Éternel nous a appelés à accomplir depuis le commencement. the work that the Lord has prepared for us to accomplish from the beginning. A préparer ngai na ote ya kozala ba vase vil. He didn't prepare us to be empty vessels. A préparer ngai na yote ba pina réserve en cuisine. No, we can just be a reserved vessel. Non. No. Nous sommes des vases d'honneur. We are golden vessels. A préparer ngai na yo. It prepared you and I Pour ba œuvre. for the actions Oh ya yebi. that He knows, Pour la tokokisa yango. so that we can bring it alive. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi deux fois? Nous le vase d'honneur. Sometimes as Sans golden se vessels, soucier de l'époux. without worrying about the Nous husband, devenons parfois we des become vases vils. sometimes empty vessels, Des vases vils. useless vessels. Nous devenons comme des vierges folles. We become like foolish virgins. Mais des fois, pourquoi est-ce que nous devenons des vierges folles? But why sometimes we become foolish? Parce que des fois, nous ne nous soucions pas du danger. Oyo kolala ememaka. Because we don't worry about the night. Donc quand ça la danger oyo kolala ememaka. We forget about falling asleep. Or Nalali danger lelo. in your brain. Oh, I'm going to sleep today. Nalali lobby. I'm going to sleep tomorrow. Ozomona kaneti nasaka na ka bien kana tanga verset moko. I am well. I'm only going to read one Na verse. bendo olala une semaine. I'm going to sleep for a week. Te na aussi ça, méditation dans la salité. Oh, this meditation I Na have aussi ça done mpo na today. kana makambo no ya obungisa No, mbanga. I'll do it later on because I've got Olali après un things mois. to take care of. Oh, you know what? I'm going to sleep for a Tozo month. continuer kolala. Yes, I'm still sleeping. Oui. Yes. Donc comme ma vierge folle. Yes, we're going to be. Donc on a huile de réserve. We're going to miss out on the Parce que reserve tant que oil. tozali kolala. Because when we are sleeping, Qu'est-ce que l'ennemi fait? what is the enemy is doing? Analyté. It's not sleeping. Il continue à s'aimer. It is sowing. Il continue à travailler. It's working. Mais ngai na yo tozolala. But you and I Yango are tobimaka de fois sleeping. la vierge folle. That's why sometimes we are foolish virgins. Bango balobi lorsque basali balalaki. They say when the servants were sleeping, Monguna yaki yes, kolona. the enemy came in to sow. Otobaka bango ba vierge folle. Oh, we always say these foolish women. Deux fois nous devenons de vierges folles. Sometimes we are those foolish virgins. L'époux akoya zo de la The mwinda. husband is coming, is waiting for Toya mai na cortège. Poto tembo na ye. welcome him. Oui, c'était pour attendre 10 vierges. Yes, that husband was waiting Mais for comment il y a 10 cinq? virgin women, but only 5 of them entered. Mais l'époux c'est qui? C'est Jésus-Christ. Who is the husband? It's C'est lui notre époux. He is our C'est husband. lui l'époux. He is our husband. Mais quand on bonga maratolobi te. No, when we are getting ready, we say, Papa Roger no, alingaka nazalaka na suki ya mèche. no, Papa Roger likes me to have extensions. Oui. Papa Roger alingaka na bonga maboye. Papa Roger likes me to get ready this way. Okolingo bonga ndenge mobali nanga alingaka nataka jupe esuka na ba genou. Yeah, my husband likes me to wear a pencil. Tozo bonga mpona mibala We mokili. are getting ready for our Alingaka na benda husband. chignon. He likes me to have a ponytail. Alingaka nalata lunette He fumée. likes me to Ebongisa. wear dark glasses and sunglasses. Nous nous préparons We pour are nos getting époux. ready for our husband. Et pourquoi pas pour Jésus-Christ? Why not for Jesus Christ? Pourquoi pas pour cet homme, l'homme de Galilée, Jésus Why de not for Nazareth? this man of Galilee? Oyo mabolingo na ye akufela ngai na yo. For his love that he died for you and Chaque I. jour, nous devons nous préparer pour cet homme. Every day we need to prepare
this man, he's going to come. Maman Titi, regarde Ephésiens 5, 27. Mama Titi, can you read Ephesians 5? Parce que l'époux Alingia, because the husband is about on on that day when a retrouvé sa femme, a retrouvé une église, his wife, his church, une église glorieuse, a glorious church, une église qui n'a pas de rides, a church that doesn't have stains, une église qui est sans tache, a church that doesn't have stains. Il y avait dans le bas qui est-ce que c'était bien comme l'époux tardé. That's why I was asking, was he a good thing for the husband to take time? Bah vierge folle baroloba, non, ce n'était pas bien. Foolish woman will say no, it Le wasn't a a good tardé, thing. il y a beaucoup une langa ici là qui. He took time, that's why my oil ran out. Moi je dirais oui, c'était bien. I would say yes, he was Dès pas venir retarder. for the husband to take Parce his que time. l'époux a besoin d'une église glorieuse, sans Because the rides ni taches. husband needs a glorious church without Si l'époux stains. tarde, If the husband is taking il nous donne le time, temps de nous he's transformer. giving us time to Il nous donne le temps de nous transform ourselves. préparer. He's giving us time to Et pour get tarder, the husband to parce qu'il nous donne le temps. because he's giving us Il y a time kodisa kondima. to know so that our knowledge Il y a can grow, kodisa bafruit à so that Saint-Esprit. the gift of the Holy Spirit Il y a can grow, comprendre comment so pardonner. that we can understand how to Il y a forgive, kolonga na how we hypocrisie. can get away from Il y a hypocrisy, kolonga na musala molili. how we can go away from Oui. darkness world. Et c'est quand l'époux viendra. Yes, when the husband will come, Alors bah oui, c'est mon you église. say yes, this is Oui, my c'est bien qu'il tarde. yes, it's good for him to take Maman, time. regarde biso na kati ya Ephésiens 5, 27. Please read Ephesians 5. afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Une église sainte et irrépréhensible. Et si l'époux ne tardait pas, And if the husband didn't take much time, en route d'église des abonnements. how is he going to find the church? Ma soeur, mon frère. Nous sommes l'église. We are the Si church. l'époux ne tarde pas, If the husband à concours d'église des doesn't arrêtés. take much time, what is he going to find? A wrinkled church. À concours d'église des répréhensibles. He's going to find what type of church? À concours d'église des préparés. Will he find the church prepared? Non, que l'époux tarde encore un peu. I would say for the husband to take his Que time. l'époux tarde encore un peu. For his husband to take the time. Pour être église, tout bon makamoko na mokolo. So that the church we can get ready. C'est pour cela que nous avons besoin, par rapport à ça qu'on saigne ngaïnayo, That's why we need this parable. le besoin d'être toujours It's a préparé teaching that you and I, we need to get ready. We need to be dans la ready foi, in faith, dans l'obéissance. in obedience. Lelo eloko songolo nakokite. Oh, today I may not be able to. Mais nakolu la faiblesse wana te. No, I'm going to envy this weakness. No, Il faut dans Luka. I will try to seek. Parce qu'ils allaient déjà rire de l'hypothèse époux. He's already a wrinkle in front of my husband. Oui, je dois chercher, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit. I will ask for the Holy Spirit to help. Oui, l'huile. Yes, the L'huile. yes, the oil Et son ganga to inayo. help you and I. Bon, on va pas stagner dans la faiblesse. We're not going to stand in our weakness. Non, non, bah, yes, on a la botama bongo. Yes, I was born. Yes, on makila la biso ya libote ezalaka bongo. Yes, this is my blood irradiance. Oui, tozalaka na mabe wana. Yes, we have this wrongdoing. Tozalaka kaka na monoko mabe soki tolobi. Yes, we don't have good words. Libota mobimba. Our families. Non, on n'a pas d'excuses. No, we do not have excuses. Comme ce jour-là, le vierge folle. On that day, Par contre, on a la vierge sage. you were chasing wise virgins. Pesa nga wili na yo ndambo. Please, can I get your oil? On n'aura pas le temps de dire à quelqu'un que c'est ta faute. We won't have time to blame anyone else. Tokopesa moto te. Pasi ya bongo ina ngai na tokokabela ngo moto We're te. not going to share our sorrow. Non, c'est à cause de grâce. Oh no, it's because of grace. Ndenge na raté époux. This is why I missed my husband. Non, c'est parce que yo boya ti kopesa nga wili na It's yo. because you refuse to share your Yo oil. na raté kokota. This is the reason why I have missed the entrance. Yeah. Tokopesa faute na mutu te. No, we're not going to blame anybody else. Biso toza na Saint-Esprit. We all have the Holy Spirit. Ye moto asalaki nga boye. He's the one that created me this Yango way. ya ninga azosambela This is te. why I don't like to pray anymore. Bapasteur ndenge basalaka bongo. Oh, those pastors, the way they conducted Basala themselves. nzambe ndenge basalaki. Oh, those servant of God. Bayembi oyo ndenge basalaki. All of these singers. Na osambela lisusu te. No, I won't pray anymore. Non, 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 non. No, no, no. Moto na moto aza na temps kozala huile de réserve na ye. Everybody Nous has avons le time. temps d'avoir notre huile de We have réserve. time to have this Parce que pesa mo reserve. pa ya moto te. We cannot
cannot share it with anybody else. Namona wasa batindela inga jomo image ya frère moko bana kozala toujours pena pasteur. Somebody shared a message via WhatsApp. Soki alikatika mabeboye. He was so close to the pastor. Every time he wanted to stop his wrongdoing, Omona abengi pasteur na he ye. would call his pastor. Hey pasteur, anatangi. Non te kesika moko boye balobi nanga bate la So sanctification. pastor, you know what? I was somewhere. I've read about sanctification. They preach about sanctification. Pourquoi pasteur na bana kote ya mingi sanctification? Because his pastor will keep preaching Comment about encore répondre sanctification. oh mon fils. Oh my son. Mais tu as déjà le salut. You already have the Mais qu'est-ce que tu salvation. cherches de plus? What are you looking more? Oh mon fils. Oh my Mais tu es son. déjà You're sauvé. already saved. Oui. Yes. Le fils alors qui pasteur na Yes, ye. the son. Listen to his Ya pastor. teba oyo kuna. I know. I'm already saved. Oya ngai ya sateya ki bien. Oh, mine already preached well. Dieu parle. God speaks. Amana ke pa na ye. It's so inside of him. Pasteur na ye azangisaki ndamu. The pastor didn't have enough. Apesaki occasion yo kape kote kuna. He had this opportunity to listen Pas un envie de réserve, hein? so that he can have his reserve, so Asunga pela msu pasteur na that ye. he may help his pastor. Ale pasteur na ye la kitisi ye motema. But when the pastor said no, Ah, you need comme il to est à feel at ease. Mais les jours J, But on that day, tawa komi liboso when he arrived ya mokeli na ye. in front of his creator, Abeni ko expliquer. he Alobi started to oui. explain. Oui, Seigneur. Yes, Lord. Moi, je fais beaucoup de choses pour toi, Yes, I've papa. done so many Oui, na wonderful things. somba ba mwinda église. Yes, I bought lights for Ba the micro church. presque nyonso. Ngam na The somba. microphone, I'm the one Oui, papa oyebiti. who paid for it. You know about Oui, this. nayebi. Yes, I know. Ah oui. Ah, papa abandi koloba na ye mais toi ozalaki censé ozala une vierge pure pour na ngai. You meant to be a virgin. Ah mais papa. Ah, mais pasteur na ngate yaki ngango te. A just virgin for me. But I said, no, my Ah, mais non, pastor papa. never preached this. My pastor never told me this. Mokeli na ye alobi. His master said, Napesaki yo ngonga pe ya koyoka I ngo. gave you the time to listen to it. Liloba na ngai ya Bible esi ezalaki pe. My word, my Bible was there for you. Apesi na bapassage oyo esengelaki atika na sanctification. And he gave him the word about sanctification. Abi papa lokwa yo moko explique yango moni lokwa oza He nzambe. said, because you have explained it really well, because you are my God, my Yes. master. Lokwa yo explique ngo siko ba na comprendre. I've understood the message. Ah papa clearly. merci na comprendre. Thank you, I understand. Papa siko nini kasi? What is that? Je ne t'ai jamais connu. I never knew you. Papa na sombaki. I bought, Na salaki boye. I worked, Na yembaki. I sang, Na teyaki. I preached, Na priaki pour la maladie. I prayed Babikaki pe. for sick people. They received the healing. Intercédaki pour na mboka na ngape Congo. I prayed for my country, Congo. Mon quel est répondre, je t'ai jamais The connu. master said, I've never knew you. Nous devons être prêts. We need to be ready. Mais jamais manquer cette huile. Never like this oil. Tozalaka nango toujours. We should have Et l'huile de réserve. reserved Tozalaka oil. yango te. We cannot lack. Ce monde est plein de mal. Mboko etoni na mabe This ebele. world is full of Molili. darkness. Bato bazwa grâce. People who have the Ya grace kokende. to go, Baloba batala na se. they said they looked down. Salita modèle wana. It was so filthy. Bazomona bamunda ya mikie. They can only see very little Mais light. des fois ngai na yo. But sometimes you Tozolela kaka mboka ngo bazoloba salite makambo ebele toza kaka boye na mboka kaka people boye. saying we're living this way, we're living this way. Il nous appelle He is calling us. épouse. Épouse na ye. Wives. Vierge na ye. He's virgin wives. Personne ne peut être fidèle No one can be faithful ou rester vigilant. without staying awake. Personne ne peut être vigilant No one can stay awake, remain awake pour Nabiso. for us. Personne ne peut être vigilant à notre place. No one can remain awake on her behalf. Personne. No one. Donc on n'aura jamais l'occasion de dire We will never have this Que eza mpona opportunity ye. to say, no, it's because pour na of moto this person. songolo yango ngai na sali boye. To blame another person because of our On failure. n'aura pas cette occasion. No, we're not going to have this opportunity. La trompette retentira.
La trompette retentira. Oh, the trump will go out. Everybody will hear this trump. Comme ce jour-là, la vierge, je le dis vierge, l'époux est là. As the 10 virgins heard it clearly, the everybody heard it. Mais qui était prête? But who was ready? Qui était prête? Who was ready? Qui avait l'huile? Who had the oil? Et qui n'avait pas d'huile? And who didn't have enough? Réveille-toi, toi qui dors. You need to be awake. You need to Et Christ te clairera. Sleeping. The Christ will light your life. He's giving us this capacity, ability. Oui, il y a qu'on rester en éveil. To stay awake. We have it, you and I. Tout ça la capacité. We have this ability. Il y a qu'on rester toujours prête. To stay ready. Il y a qu'on rester toujours vigilante. To stay awake. Parce qu'il nous aime. Because he loves us. Il est mort pour nous. He died for us. Il y a une capacité à éveiller. That's why he has given us this ability to stay awake. Jusqu'au jour J. Until the day he comes again. Personne ne connaît les temps. No one knows the time. Même pas les secondes. Not even second. Et ça caché. It's hidden. Mon tuteur va remettre l'absolu solo. Ezali na 2025. No one will come and tell us it's going to be in 2025. Personne. No one. Veillerai-je? Veillerai-je? Would I stay awake? Serais-je prête? Would I be ready? Serons-nous prêts? Would I be ready? Hallelujah. Amen. Ezali question nga na suki sina yango. It's a question that I'm going to end with my message. Serais-je prête? Would I be ready? Pona lo bana kolote na teaka. To tell the Lord I preached the Pona lo gospel. bana kolote na sambelaka pona batu babikaka. To say I preached, I prayed for people and they received the healing. Serons-nous prêts? Would we be ready? Hallelujah. Amen. Tokangi miso na biso. We're going to close our eyes. Pe to beteli Yesu maboko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tokangi miso na biso pona koloba Seigneur, merci. We're going to close our eyes and thank the Lord. Pona koloba simplement merci pour la parole. To just say thank you for the word. Alléluia, nous disons merci parce que tu m'as parlé. Thank you, Lord, because you have spoken to me. Amen. Hein? Amen. Et c'est pour applaudir pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous avons été bénis? Non, je disais, nous avons été bénis. Si réellement nous avons été bénis, est-ce que nous pouvons lancer quelques mille lolos seulement, quelques mille lolos. Les mille lolos n'a pas de nom en français, je ne sais pas. En français, les mille lolos. Écrit de joie. Oui, c'est l'écrit de joie, mais les vrais noms de mille lolos. Amen. Hein? Nous bénissons Maman Princesse. We bless our Mother Princess. Par son nom. As Et her word. pour son ministère, elle a une prophétesse. Amen. Hein? For her ministry. Elle a As un ministère de prophet. prophétesse. She has a ministry. Nous avons Prophesying. été bénis. We were truly blessed. Et un message et rappelé biso toyeba komi bongi ça It's fait a comme lingue là. message that reminded us how we can be prepared. Na obakise le côté I'm not going to add anything parce que le message est tellement clair. because the message was so clear. Mais elle a tiré seulement attention But I wanted to bring into attention na une chose in one thing où est très important, that is crucial. la surprise. Surprise. Na ba vierge sage Even the wise Na folle. virgin and the foolish ba soki virgin, surprise. they were also Ba yeba gite. because they didn't know, Le crime de la musa ibango. but it was only L'époux sound. The husband is coming. L'époux vient. The husband is coming. Quel est ce cri? What was that sound? Babi mokolo wana. See, on that day, L'église doit yeba le mokote. the church, we won't know anything. Mais différence la nini. But the difference will Toko be yoka trompette we'll kolela. be able to hear Le cri the sonnera. prophet, the sound. Naba vierge folle. Even foolish Na sage. virgin and wise Tokoyoka yango. virgin, we won't be able to Mais hear. différence on la ligne. But the difference will be Ba what? sage ba komata. The wisest Ba folle ba will be kotika. raptured. Ata olingi okoma aigle. Even you want to become an eagle, Nzoto ete motema taka. it's not your body, Likambo ya motema. it's your heart.
Avant message où l'Éternel nous a préparé dans la prophétie. That's why the Lord has prepared us for prophesying. Hypocrisie. You need to stop this life of hypocrisy. Parce qu'il a besoin. Because he needs. He needs us to be to live the blessings that he has left for us. Imaginez quelqu'un dans l'eau là, pauvre. Can you imagine you going to heaven poor? Maladif. You're going in with sickness. You're asking the Lord, this is what you've done for me in the life of the living. The Lord will take your heart. He said, this is the life that I prepared for you. But the condition was la what? sanctification. Sanctification. Oh, oh, this is supposed to be my life. The Lord created us so that we can live like king in this world. The king. Amen. Donc, c'est préparé. We need to be prepared. Those messages are coming quite a lot now. Yeah, at the end. The first prayer. The country in China. Calling it. Where we had the coronavirus. Amen. Amen. Do you know the secret? Vous savez secret sur les Cameroun la Chine. Do you know the secret that is happening in Prions China? pour ces pays. We need to pray for that. Many Congolese many cultures went to China. They started to kill them. They are killing them. What they're showing maladie ils ont plus de 100,000. The sickness, the outbreak is killing over 100,000 people. There is a doctor who will follow said probably die with this. No, he was killed because he was revealing the truth. They don't have place to bury the body because there is so many people who are dying of this outbreak. We'll think no, Thailand, you went to Japan. This is the sign. There will be outbreak that even antibiotic cannot. Those are signs for the end of the world. Amen. Amen. I don't want us to miss out from this word, from the message received. Do you know the Bible says the first sign that I, the Lord, am coming? Do you know the sign, church? We are. Quand Jérusalem redeviendra le capital d'Israël. When Jerusalem will regain being the capital of Israel. When Jerusalem will remain as the capital of Israel. That will be the first sign that Jesus is coming back. What did President Trump do? Il a déclaré Jérusalem, capitale d'Israël. the capital of Israel. Even the world gradually they will accept it. This is a very important sign. We are people that we are living the end of time. As they just preached that. Please. S'il vous plaît. Vierge sage. We need to be wise virgins. Vierge sage. Who is a wise virgin here? Vierge sage. A wise virgin. Who is unsure? Who is unsure about being a wise virgin? Please be honest. No, you're already wise virgins. Amen. Non, Dieu a la vierge sage. Oh,
tozo sukisa biso awa lelo toza na lipamboli monene ya koyamba liloba ya kozala na présence na ye yango tokolebisa nzambe nazozonga nakozonga pamba te naye nazonga na une parole akoyebisa baninga na nga na nazonga na témoignage na nazonga na joie ya motema na nazonga na sentiment ya koloba oui j'étais réellement dans la présence du Seigneur na nazonga na cette conviction Dieu m'a parlé na nazonga na cette allégresse koloba Seigneur me voici maintenant en tant que vierge sage prépare-moi afin qu'il m'a foutu à réserver les enratés il y a un toujours bénir oyo nyonso nzambe asalekati na biso tozotika bozongi na biso abatela bozonga tozo koconfesser koproclamer koprophétiser kodéclarer babienfait na ye na semaine oyo eza la semaine oyo komarke année eza la semaine oyo tokocélébrer ye eza la semaine oyo un jour atalaki yo apena selapelaka non eya la semaine oyo Dieu m'a fait du bien mais tokabi mabota na biso ezala mosika ezala pene s'il y a des situations difficiles ezoleka na kati malade mikakatano dis un mois l'éternel pour eux plus ensemble au nom de Jésus. Yahweh éternel Dieu, nous voulons encore te bénir pour ta bonté, car la Bible dit que ta bonté vaut mieux que la vie. Yahweh te dit que maintenant au son qui a mis. Mais nous ne voulons rendre pas comme ça. Nous voulons simplement te dire Seigneur merci parce que tu as marqué de l'empreinte de ta grâce ma vie. Tu as parlé au fond de mon cœur. Tu m'as réveillé du sommeil. Et surtout, tu m'as ramené à comprendre et à saisir une révélation concernant les 10 vierges. Et à travers cette parole, je me suis placé dans une vierge sage. Apprends-moi jour et nuit à avoir l'huile de réserve. Afin que si aujourd'hui, la trompette sonnait, que je sois prêt pour être enlevé dans les airs et à ta rencontre. Je bénis la prédicatrice. Et de même aussi, je bénis nous, l'assemblée qui avons reçu cette parole. Voilà pourquoi nous dédions cette semaine, qu'elle soit une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de visitation, une semaine d'accomplissement, une semaine d'explosion de gloire, de puissance, une semaine de célébration au nom de Jésus. Je laisse notre départ entre tes mains. Comme tu nous as gardé, de même Seigneur, comme dit le psaume 121, garde aussi notre retour. Bénis nos maisons, bénis nos enfants. Pendant ces moments de vacances, nous voulons avoir un moment d'intimité en famille, une prière de famille. Nous avons besoin d'un culte des familles aussi. Voilà pourquoi nous t'invitons. Sois présent dans tout le domaine de nos vies et tout ce que nous allons entreprendre durant cette semaine. Yahweh, je commence à bénir. Par la nuit, je vais étudier, ça va se mettre dans bango. En fait, qu'ils soient blessés. Donc, vivre différence dans l'année, donc célébrer ensemble, faire des titres avec succès. De même comme les autres cas, papa, maman, qui est sala. Ma famille n'a pas besoin de musica. Il y a certains qui pleurent dans la situation difficile. Nous prions pour eux, avec la main puissante de l'Éternel se manifeste. Oui Seigneur, merci encore une fois de plus, car nous avons cette confiance que Dieu est présent.